Hello guys, welcome back to Many Creations. Subscribe my YouTube ఛానల్, సపోర్ట్ మీ గాయస్. ఈరోజు టాపిక్ వచ్చేసి కేసీఆర్ గారి బర్త్డే బ్యానర్ ఎలా చేయాలో చూద్దాం. ఫస్ట్ నో టెక్స్ట్ డిలీట్ ఫ్రమ్ గ్యాలరీ. ఫస్ట్ నేను ఇలా ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ తీసుకున్న తర్వాత ప్రెస్ బటన్ ఫ్రమ్ గ్యాలరీ. తర్వాత ఇలా బర్త్డే ఇలా పెట్టుకున్న ఫ్లాగ్స్ లాక్ వేసేసుకున్నా. దానికి ప్రెస్ బటన్ ఫ్రమ్ గ్యాలరీ. దానికి ఒక బోర్డర్ తీసుకుని రెండు బోర్డర్ తీసుకున్నా, లాక్ వేసేసుకున్నా. ప్రెస్ బటన్ ఫ్రమ్ గ్యాలరీ. మన కేసీఆర్ గారి పిఎన్జీ ఒకటి తీసుకున్నా, లాక్ వేసేసుకున్నా. ప్రెస్ బటన్ ఫ్రమ్ గ్యాలరీ. హ్యాపీ బర్త్డే అని తీసుకున్నా, లాక్ వేసేసుకున్నా. ప్రెస్ బటన్ ఫ్రమ్ గ్యాలరీ. గౌరవమైన శ్రీ కేసీఆర్ గారికి అని తీసుకున్నా, లాక్ వేసేసుకున్నా. ప్రెస్ బటన్ ఫ్రమ్ గ్యాలరీ. పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు అని తీసుకున్నా, లాక్ వేసేసుకున్నా. ప్రెస్ బటన్ ఫ్రమ్ గ్యాలరీ. నెక్స్ట్ వచ్చి ఇంకో కేసీఆర్ గారి పిఎన్జీ ఒకటి తీసుకున్నా, లాక్ వేసేసుకున్నా. ప్రెస్ బటన్ ఫ్రమ్ గ్యాలరీ. తర్వాత మనుషులు ఉన్నలాగా ఒక పిఎన్జీ తీసుకున్నా. ఇది గాయస్ బ్యానర్. నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం. థ్యాంక్ యూ, బాయ్.